হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সবাইকে জানাই শুভ রথযাত্রা। আমি আজকে তোমাদের জন্য নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। ভিডিও স্টার্ট করার আগে যারা যারা এখনও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও অ্যান্ড পাশে থাকা বেল বাটনটাকে ক্লিক করে দিও আমার ভিডিও সবার ফার্স্ট পাওয়ার জন্য। সো লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি আমি কী করে জগন্নাথ ঠাকুর বানাই পেপার অ্যান্ড কার্ডবোর্ড দিয়ে। এগুলো বানানোর জন্য তোমাদের যেটা লাগবে সেটা হলো একটা পুরোনো নিউজ পেপার, ফেভিকল, pair of scissors, cardboard, hot glue gun and glue stick and একটা A4 sheet paper. Now let's start. সিমিলারলি আমি বাকি ঠাকুরের স্ট্রাকচারগুলো এইভাবেই বানাবো। দেখতে পাচ্ছি এর মধ্যে আমি জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা তিনজনেরই বডি এবং হাত সব হয়ে গেছে। এবার আমরা এটাকে কভার করবো। তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমি সব ঠাকুরের স্ট্রাকচার অ্যান্ড হাত রেডি হয়ে গেছে, পুরো কাভারিং হয়ে গেছে। এবার আমি বডির সাথে হাতগুলোকে ফিট করব। তিনটে ঠাকুরের বেসমেন্টকে একটা সার্কেল মতন কার্ডবোর্ড কেটে আটকে দেবো, যাতে নাকি এটা স্ট্যান্ড বাই থাকতে পারে, মানে ঠিকঠাক থাকতে পারে। পুরো হাত রেডি, এবার আমরা মুখটা বানাবো। না, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ তিনটে ঠাকুরে পুরো স্ট্রাকচার মুখ টুক রেডি হয়ে গেছে।
এবার আমরা কালারিং করে তারপরে চোখ ঠোক ঠাকুরে বানানো শুরু করবো। আমি জগন্নাথ ঠাকুরকে এখানে ব্ল্যাক কালার দিচ্ছি। সুভদ্রাকে আমি এখানে ইয়েলো কালার দেবো। বলরামকে হোয়াইট কালার দিয়েছি। এখানে হোয়াইট কালারটা করিনি, কারণ যেহেতু আমার পেপারটা হোয়াইট আছে বলে। তোমরা চাইলে কালার করতে পারো। এবার আমি ঠাকুরের চোখ মুখগুলো এঁকে নিচ্ছি। সিমিলারলি আমি বাকি ঠাকুরকেও কালার করে চোখ মুখগুলো এঁকে নিচ্ছি। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে আমার ঠাকুরের চোখ মুখ আঁকা হয়ে গেছে। এবার আমি ঠাকুরকে ডেকোরেট করা স্টার্ট করব। আমার ঠাকুর পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে। গ্লিটারতে দিয়েছি বলে একটু শুকোতে টাইম লাগছে। তারপর আমি ঠাকুরের ফাইনাল লুকটা দেখিয়ে দেবো। আশা করছি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভিডিওটা লাইক অ্যান্ড শেয়ার করো অ্যান্ড কমেন্ট বক্সে জানিও ভিডিওটা কেমন লাগলো। আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন, বাই।